Well, thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India, who has been such a great Prime Minister. I've been speaking with him and reading about you, and you have done a great job. Economically, India is doing very well, and in so many other ways. So I'd like to congratulate you. I'd like to congratulate you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Would you like to say something? मैं समझता हूँ कि मीटिंग के बाद काफ़ी कुछ मुझे कहना है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जी और फर्स्ट लेडी ने जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया है, सम्मान किया है, ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मैं इसके लिए राष्ट्रपति जी का और फर्स्ट लेडी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत की विकास यात्रा, भारत की आर्थिक प्रगति, इन सारे विषयों पर राष्ट्रपति जी का गहरा अध्ययन है और मुझे खुशी है कि जब 2014 में, जबकि वो राष्ट्रपति के चुनाव के मैदान में भी नहीं थे, तब जब भारत आए थे और उस समय उन्होंने भारत में मीडिया ने मेरे विषय में जब पूछा और इतनी उम्दा बातें कही थी, वो मेरे जीवन में बहुत यादगार रहेगी और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू दोस्तों। बाद में काफ़ी कुछ बातें होगी मीटिंग के बाद। Yes, yeah. I think I'll have a lot to speak after the meeting, but the way I've been welcomed by the Honorable President and the First Lady in Washington, D.C., I'm extremely grateful for them, for the respect and for the grand welcome. This is a welcome of 1.25 billion people of India, so I'm grateful to the Honorable President and the First Lady. I do remember very well that when President Trump, when he was not even president, had visited India, and when in a media interview he was asked about me, he was full of very warm remarks and observations for me. I still remember them to the day. Extremely grateful, but of course I would have a lot to speak after the meeting. Thank you. Thank you very Thank much. you, guys. Thank you, Pat. Thank you.